I was born 92 years ago in this part of Czechoslovakia, which was subject-to-be occupied by the Nazis on 10th of October 1938. Mit der Versammlung hat sich ja die Gegner der Tschechoslowakei geboren, der aufgrund des Münchner Abkommens geschlossen Ende September 1938 zwischen Hitler, Mussolini für Italien, ein Verbündeter, das war Daladier für Großbritannien und Chamberlain für Frankreich. I have to add that the partners of this treaty was Hitler. Mussolini was the allied of Hitler for Italy, and Chamberlain for Great Britain, and Daladier for France. On the 10th of October 1938, it was the part of Bohemia and Moravia, which is called Sudeten, occupied. Es ging die Besetzung des Grenzgebietes Böhmens und Mährens, das in einem Sudetenland bekannt ist. Mein Vater, ein Großhandelskaufmann mit Schokolade und anderen guten Dingen, politisch einfacher Meinung, weil er 7 Jahre treu dem Kaiser und König Franz dem Österreich gedient hat und pünktlich seine Steuern bezahlt hat, dass ihm nichts passieren würde. My father was a merchant with wholesale chocolate and other things. He was of the opinion, because he served 7 years for Franz Joseph as king, the emperor and king from Austria-Hungary, and paid his taxes punctually, and nothing will happen to him. Till the 7th of November, it was quite peaceful in our area. Bis zum 7. November 1938 war es verhältnismäßig ruhig in unserer Gegend. Aber nachher, am 7. November 1938, hat der in Hannover von polnisch-jüdischen Eltern geborene Herr Grünspan, sein bürgerlicher Name war Hermann, den Sekretär der Botschaft Ernst von Rath in Paris verschossen. Till the 7th of November 1938 was more or less peaceful in our area, but on the 7th of November 1938, a 17-year-old boy born from a Jewish family in Hanover came to the German embassy in Paris and shot Ernst von Rath and secretary of the embassy. The reason why he shot him was that the Polish government issued a law that only these Polish citizens of Jewish faith can return to Poland without any problems if they stayed shorter than 5 years abroad. Der Grund, weshalb ihn erschossen hat, war, dass die Polen am 12. Oktober 1938 eine Anordnung erlassen haben, der zufolge nur diejenigen polnischen Staatsbürger jüdischen Glaubens ohne Probleme nach Polen rückreisen durften, weil sie 5 Jahre, kürzer als 5 Jahre im Ausland weilten. But that wasn't the case of the parents of Herrscher Grünspan. They stayed in Germany, or lived in Germany from 1911. Das war aber in dem Fall war nicht der Fall, weil die Eltern lebten schon seit 1911 in Deutschland. Die Gestapo, die Staatspolizei, reagierte sehr schnell und wies innerhalb einer Woche zwischen 10.000 und 12.000 Juden aus, die dann in der deutsch-polnischen Grenzstadt Neumenschen in einer aufgelassenen Kaserne teilweise in Pferdestellen unter sehr schlechten Bedingungen untergebracht wurden. But it was not the case of the parents of this Herrscher Grünspan. They lived already in Germany from 1911. The Gestapo, the German secret police, reacted very quickly and deported between 10,000 and 12,000 Jews
to the German-Polish border. It's Neubenschen. Somebody who speaks Polish? No. That they were placed in a former military barracks, partly in Horststables. Also sie waren teilweise in Pferdeställen untergebracht in der Neubensch, in der deutsch-polnischen Grenzstadt. Eine verzweifelte Karte. Schwester, das hatten sie, das seinem Bruder bei der Auslese für die Tat. A desperate postcard of the sister of Herschel, which went to Paris, was a reason for this action. He wrote before a letter to his family, God may forgive me, but I can't act differently. I have to make it clear and warn the world and pay attention to this injustice. Hat an die Familie dann einen Brief geschrieben, Gott wird mir verzeihen, aber ich kann nicht anders handeln. Ich muss auf dieses Unrecht hinweisen, die Welt muss aufwachen. 2 days later, it was the 9th of November 1938, and it was the 15th anniversary of the march under Hitler in der Feldherrnhalle of Munich. 2 Tage später, es war der 15. Jahrestag des Marsches unter Hitlers Führung zur Feldherrnhalle in München. Am 9. November 1923 marschierte Hitler mit seinen Anhängern zur Feldherrnhalle. Der Zweck dieses Marsches war die Übernahme der Regierung in Bayern und auch im Deutschen Reich. Es kam zu einer Schießerei. 16 Anhänger Hitlers und 4 bayerische Landespolizisten wurden getötet. Und obwohl Hitler aufgrund der damaligen Gesetze als Anführer der Revolte hätte zum Tode verurteilt werden können, wurde lediglich zu 5 Jahren Haft verurteilt, von denen er in Landsberg nur ein Dreivierteljahr absaß. Der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt. The purpose of the march of Hitler's to Feldherrnhalle in Munich, that's actually a copy of the Loggia di Lanzi in Florence, 1 number smaller, was to take over the government in Bavaria and also in the German Reich. There was some shooting, 16 followers Hitler were killed and 4 Bavarian policemen. Also Hitler could be sentenced, according to the laws of the time, to death. He was also sent for 5 years into a jail, where he spent only three quarters of the year in Landsberg. Der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt. Wie kann man das auf Englisch sagen? No. The rest was released here, just on, what is it, on bail? Is that the right word? Ja. Dort schrieb er auch den ersten Teil des Buches Mein Kampf, wo unter anderem die Ausrottung der jüdischen Rasse festschrieb. There he wrote the first part of his book, Mein Kampf, My Fight, where he laid down already the extermination of the Jewish race. In the last years of his life, he came to, and in this case he was right, that the Jews are not a race, but they are Semites, like the Muslims. It's all their religion. In den letzten Jahren so wird sie der Einsicht gekommen sein, dass es keine Rasse ist, sondern Religionsgemeinschaft, so wie die Moslems sind, also Semiten. Der Höhepunkt dieses Gedenkens an die gefallenen Blutordensträger bei der Kameradschaft abends im alten Ratssaal zu München. The highest event of this 1923 was a meeting in the old town hall in Munich, where Hitler, Goebbels, Minister for Propaganda and Volksaufklärung, the governor from Berlin,
other high officials, and also these people who marched 1923 with, to the Verteidigung. They were there with their flags. They remembered, in a special mystic way, the cameras for 1923. Die Höhepunkt, das habe ich schon gesagt, oder Ja, nicht? genau. Der Höhepunkt dieses Gedenkens war der Kameradschaftsabend im Alten Ratssaal zu München. Hitler, Goebbels, Minister für Propaganda und Volksaufklärung, Gauleiter von Berlin war anwesend, viele ONS-Funktionäre und die Mitmarschierer von 1923 mit ihren Fahnenabordnungen, um auf eine besonders mystische Weise ihrer Kameraden zu gedenken. Zu der Tischrede, wie Hitler sonst sieht, kam es an diesem Abend nicht. Gegen 21 Uhr wurde die Nachricht überbracht, dass Ernst von Rath die Operation nicht überlebt, ist eine Milzweil erschossen und der Polen Hitlers persönlicher Begleitarzt Professor Karl Brandt zur Konsultation nach Paris geflogen und konnte nicht mehr gerettet werden. And the speech of Hitler didn't take place because 9 p.m. he was informed that Ernst von Rath didn't survive the operation. Wie heißt eine Milz auf Englisch? Spleen. 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 And the spleen was injured, and he, also Hitler's personal doctor, Professor Karl Brandt, was sent to Paris for consultation. He could not be rescued. Hitler talked to Goebbels for hours, left very soon the old town hall, and went to his 9-room apartment in the Prinzregentenplatz. This 9-room apartment was financed by 2 publishers of art books, Hauptstängler and Bruckmann in the 20s. He was as a subtenant before in a very simple area, so he didn't come from God, he was paid by these 2 men. 10 o'clock, Goebbels informed the people about the event, about the assassination of Ernst von Rath, and delivered an anti-Semitic speech where he didn't, not directly, but very clearly, because he had no police authorization, and recommended to burn or to destroy and damage synagogues or damage Jewish shops, which was understood by the functionaries there. They informed by phone their regions. Hitler, Goebbels hat die 22 den Todesdiplomaten bekannt gegeben und hielt eine antisemitische Rede, in der er nicht direkt, aber unmissverständlich, er hatte keine polizeiliche Gewalt, das Anzünden bzw. Zerstörung der Synagogen und Demolierung jüdischer Geschäfte empfahl. Dies wurde auch so verstanden, die ihrerseits diese Weisungen an ihre Gaue weitergaben. Only after midnight, 1:20 a.m., p.m., 1:20 p.m., it was sent a telex to all police stations that between 25 and 30,000 Jews should be arrested, should be sent to the 3 concentration camps, Dachau, Buchenwald near Weimar, and Sachsenhausen, Oranienburg, about 15 kilometers north of Berlin. Synagogues should be burned, if it's not possible, should be destroyed. Jewish shops should only be the windows damaged, but not plundered. The police had the order only to observe, but not interfere, and the fire police should take care of that the fire should not go over on other buildings.
Wo habe ich das angefangen? Ja. Dass dann dem angeordnet wurde, dass um Ja. 31 dann... Die von Goebbels habe ich schon gesagt in Deutsch? Nein, noch nicht. Noch nicht. Goebbels Goebbels hat um 10 Uhr eine Rede gehalten, in der er zwar nicht direkt, weil er keine polizeiliche Gewalt hatte, aber unmissverständlich das Anzünden bzw. Zerstörung der Synagogen und Demolierung jüdischer Geschäfte empfahl. Dies wurde von den dort anwesenden Funktionären auch so verstanden, die ihrerseits diese Weisungen an ihre Gaue weitergaben. Erst nach Mitternacht um 21 gab es ein einheitliches Fernschreiben an die Staatspolizei-Leitstellen, dass zwischen 25.000 und 30.000 Juden zu verhaften seien, so dann 26.000. Diese sind in 3 damals bestehenden Konzentrationslager, Dachau, Buchenwald bei Weimar, Sachsenhausen bei Oranienburg, ungefähr 15 Kilometer nördlich von Berlin zu verbringen. Synagogen sind anzuzünden, nur dass sich möglichst zerstört werden, die jüdischen Geschäfte sind durch Scheiben einzuschlagen, aber nicht zu plündern. Die Polizei hat den Auftrag, nur zu überwachen. Die Feuerwehr sollte darauf achten, dass das Feuer nicht auf nicht-jüdische Gebäude überspringt. In dieser Nacht kamen zwischen 100 und 120 Juden um, teils durch Selbstmord. Unter anderem wurde ein Juweliergeschäft in Berlin geplündert. Das hat veranlasst der Hermann Göring, Reichsmarschall, Feldmarschall, damals Beauftragter für den Vierjahresplan zu der Äußerung, es wäre lieber gewesen, wenn noch weitere 100 Juden umgekommen wären, als dass im Deutschen Reich diese wertvollen Schätze verloren gehen. Jetzt, wo war ich Mit dem Plündern, mit dem Juweliergeschäft, das auf Englisch jetzt. Bitte, bei? Juweliergeschäft auf Englisch. Ah ja. Nein, ich muss ja vorher noch gehen. In the this night about 100 to 120 Jews were killed, partly by suicide. One jewelry shop in Berlin was plundered. That was the reason why Hermann Göring, who was Marshal General and responsible for the 4 years plan, he said he would prefer that other 100 Jews were killed instead of this property gets lost to Germany, to the German Reich. My hometown, Neudeutschland, in German, Czech, Norwegian, speak somebody Czech? No. Polish, Hungarian, Ja. Russian? Niemand. Nein, leider nicht. Kein einziger. Serbo-Croatian, also nichts. Weil in der Schule habe ich immer alle möglichen Völker. Ja. Our city, Neudeutschland, was an industrial town. We had 3 head factories and some other factories, and also a synagogue. That synagogue, the population was 14,209 Jews. We had also a synagogue, but our synagogue could not be burned because across about 30, 40 meters was in gasometers that everything would be blown up. So the Torah scrolls, the 5 books of Moses, the Bible was written on pergamon, was thrown on the streets, the same, the prayer shawls and the Gebet books. Unsere Synagoge, also unsere Stadt hat 14.000 Einwohner gehabt, es war eine Industriestadt, 3 Hundfabriken, einige kleine Fabriken und eine Synagoge und 209 Juden. Unsere Synagoge konnte nicht angezündet werden, denn Luftlinie ungefähr 35 bis 40 Meter schräg gegenüber gab es einen Gasometer, sodass alles in die Luft geflogen wäre. So wurden die Torah-Rollen, die 5 Bücher Moses auf Pergament geschrieben, also die Bibel
Bildbücher und Gebetsscheiß auf die Straße geworfen. Man trampelte darauf herum, wie es eben bei Vandalen üblich ist. On the very next day, a police car stopped at our house, an open police car. Jewish man from my hometown sitting in the benches in this car. Two policemen came to the second floor in American. The third floor. First floor. No, third. Huh? The third floor in American. No, it was second floor in German. It's a Zweite der erste Etage. Stock. Ah, der erste Stock. In America is second floor, yeah. And declared to my father that he would be arrested because he's in danger, should be for his protection. They spoke about the revolution of the Jews and so nonsense. In fact, it was only in desperate. It was a 17 years old boy. His family was, because his family was deported. And pointing on me, asked the policeman, how old is the chap? If my mother will reveal my right age, I will be taken to the Schutzpolizei. She made me 1 year younger. I was 18 and a half, and she says I'm 17. The men between 18 and 65 were arrested. My father was discharged. Ja, ein Polizist zeigte auf mich und sagte, fragte, wie alt ist der Junge? Da hat meine Mutter mich ein Jahr jünger gemacht, sie hat gesagt 17, ich war aber 18,5 und die Männer zwischen 18 und 15. Lebensjahr wurden inhaftiert. Mein Vater wurde nach 3 Wochen aus dem Gefängnis entlassen. Er musste eine Verpflichtung unterschreiben, innerhalb einer Woche Deutschland zu verlassen und nie mehr reichsloses Gebiet zu betreten. My father was discharged after 3 weeks and to sign a declaration to leave within 1 week my hometown and never set foot on German soil. He went to Ungarisch Brod, it belonged to Hungary until the year 1000. It's about 80 kilometers south of Deutschland, birthplace of our mother. And 1592, Comenius was born very near this place. Mein Vater wurde nach 3 Wochen entlassen, er musste eine Verpflichtung unterschreiben, innerhalb einer Woche Deutschland zu verlassen und nie mehr reichsloses Gebiet zu betreten. Er fuhr nach Ungarisch Brod, das gehörte bis zum Jahrtausend zu Ungarn, ein Geburtsort meiner Mutter, 80 Kilometer südlich von Norddeutschland. 1592 wurde ganz in der Nähe Comenius geboren. Mein Vater fand eine 2-Zimmer-Wohnung und eine Wohnküche. Meine Mutter durfte das Geschäft liquidieren, aber wir haben nur 10 Reichsmark mitnehmen dürfen. Kauffrau vielleicht 5 billige Mittagessen. Yeah, my father found in Ungarisch Brod a 2-room apartment with a kitchen. My mother was allowed to sell out the merchandise, but we were allowed to take only 10 Reichsmark with us, we could buy 5 cheap meals. But we submitted to the Gestapo a list, an application to take our property with us. So the Gestapo confirmed it, so we had our 2 cars. Was a Chevrolet 6-cylinder delivery car, a Skoda check car, and I had a motorbike, Java, a small motorbike. On the 27th of January 39, our property was loaded on a big truck,
in the presence of two custom officials, which were very, very fair. I think they served already during the Weimar Republic. Ja, wir haben bei der Gestapo einen Besuch eingereicht und wir durften uns jetzt zwei Autos mitnehmen. Es war ein 6-Zylinder Chevrolet Kastenwagen, ein Personenwagen Skoda, ich hatte Kleinmotorrad Java 100 und unser Umzugsgut konnten wir im Beisein von zwei Zollbeamten am 27. Januar 1939 verladen. Sie verhielt sich sehr korrekt, man kann davon ausgehen, dass sie bereits bei der Weimarer Republik ihren Dienst hatten. Ich fuhr mit meinem Kleinmotorrad, die Schienbeine geschützt, durch Ledergamaschen von meinem Vater zum Ersten Weltkrieg zur Grenze, die nur 4 Kilometer weit entfernt gewesen ist. In einem Schub musste ich mich nackt ausziehen, die Gamaschen wurden aufgetrennt, man suchte nach Geld, aber ich war nie ein Held, der den Mut hätte, da etwas einzunehmen. Ein Englisch habe ich schon erzählt. You went with your little motorbike to the border. Yeah. You should go on there. Yeah, I see. I was driving with my motorbike to the border. I had from a protection from my father from the First World. How much is for protection? It was only 4 kilometers from our home. Leggings. We started the Czech area. And I had to undress myself. The gamashes were Leggings. Leggings. Leggings were aufgetrennt. Oh, they were open, they were cut Open, open. looking for money, but I was never a hero. I would not take the risks to put in some money. We arrived in Uherský Brod, Ungarisch Brod. We sold our cars, and also Hitler promised when he signed the Munich Treaty with other partners that he is not going to occupy other territories. But he forgot it already on the 15th of March 1939, and he occupied the remaining part of Bohemia and Moravia, which became a protectorate. The head of foreign secretary von Neurath. You know, he was a secretary of Außenministerium, Foreign Affairs, yeah? Konstantin von Neurath. Slovakia was already on the 14th of March, and 39 hit the friendly state, the head, the Catholic priest, Monsignor Joseph Tiso, first as Prime Minister, later as President, the eastern part, the Carpato Russia, the Carpato Russia, Carpato Ukraine, Carpato Russia called, was given to the Hungarians. Wo habe ich aufgehört? Also, dass Sie kein Held gewesen waren. Obwohl Hitler bei der Unterzeichnung des Münchner Abkommens versprochen hat, keine weiteren Gebietsforderungen mehr zu stellen, besetzte er am 15. März 1939 den Rest Böhmens und Mährens, der zum Protektorat oder Schutzgebiet erklärt wurde. Der Spitze als Protektor war der frühere Reichsaußenminister Konstantin Freiherr von Neurath. Die Slowakei wurde bereits am 14. März 1939 ein Hitlerfreundlicher Staat, an der Spitze der katholische Würdenträger Monsignor Joseph Tiso, erst als Ministerpräsident, später als Präsident. Die Karpato-Ukraine oder Karpato-Russland genannt, wurde den Ungarn gegeben. Übrigens, dieses Gebiet wurde dann am 15. Oktober 1945 in die Sowjetunion, in die Westukraine integriert. Es ist
part, Carmelite Russia, was integrated now, 15th of October 45 into the Ukraine. 1st of September 1939. On this day, I was working on the Moravian-Slovakian border to make a road brochure for the invasion of the German army via Slovakia towards the south border of Poland. Am 1. September 1939 arbeitete ich an der mährisch-slowakischen Grenze bei der Verbreiterung einer Straße, die der Wehrmacht als Durchmarschgebiet durch die Slowakei gegen die Südflanke Polens führte, also Überfall auf Polen, Beginn des Zweiten Weltkriegs. Wenn man Hitler im Radio hört, auf 45 wird zurückgeschossen, weil angeblich polnische Soldaten in deutschen Soldaten sind in der Gleiwitz überfallen. Das war auch eine Lüge. Here, Hitler's voice in radio, it's very often, you know. From 5:45 we should wait because Polish soldiers attacked the radio station in Gleiwitz, in Polish Gliwice. But it was a lie. Why should we make a road border for the invasion of Poland if something happened so suddenly? Es war natürlich eine Lüge, warum sollte man die Straße Monate zuvor verbreitern für die Invasion, wenn so etwas plötzlich passiert. After this date, instruction regulations against Jews within the 12 Hitler years, about 400. I mention only few. Nach diesem Zeitpunkt wurden wieder weitere Gebote, Verbote, die die Freiheit der Juden nicht mehr einschränken. Innerhalb der 12 Hitlerjahre waren es ungefähr 400. Einige will ich nennen. The Jews are not allowed to leave the house after 8 p.m. The Jews are not allowed to have radios, they have to deliver jewelry, gold, later fur coats and wool. They're not allowed to visit public schools, not allowed to go to parks or to other events. That didn't happen in one day or 1 week. It was so step by step. They were not allowed to have employed non-Jewish employees, and not allowed to have any cars or motorbikes, many things. Und die Einschränkungen werden sehr stark. Sie dürften keine christlichen Angestellten beschäftigen, sie dürften keine Motorräder, kein Auto, keine Schreibmaschinen haben, sie dürften keine öffentlichen Schulen besuchen, sie dürften keine Parks betreten, keine Kurorte, also eine Menge Sachen. In 1939 we got a middle name, Max Mannheimer, and my sister Kate Mannheimer. Kate Sarah Mannheimer should know that they are Jews. On the recommendation or request of a governor of Switzerland, police from Thurgau, the Jews got a stamp into the passports and also on the ration cards with a J, so you everybody should know that they are Jews. Now, I will go very quickly to the deportation. My Dachau review, my late diary, is a coincidence. In April of '64, I lost my second wife on cancer. She was a member of the town council of the Social Democratic Party in Munich for 8 years. It was in April of '64, in December of '64, I had the operation of the jaw.
since I knew something about the cancer, I asked the doctor, young doctor who learned how to operate wisdom teeth, how about the histological analysis of the cancer cells. He said negative, and he intended to bring it the very next day to the hospital. That's for me good, but I forgot it 3 times. So I thought that's a lie because of mercy and because of the opinion that I have to leave something behind for my 17 years old daughter who visited the school in Munich and lost 9 months ago her mother. It was something about my life. Ein Assistenzarzt, der lernte, wie man Weisheitszähne operiert, den fragte ich nach dem histologischen Befund, also die Gewebsuntersuchung auf krebsartige Zellen. Er sagte negativ, für mich gut, und er hatte die Absicht, mir am nächsten Tag diesen Befund mitzubringen. Es waren Belegbetten bei den barmherzigen Brüdern hier in München. Aber er hat es 3-mal vergessen. Ging davon aus, es handelt sich um die barmherzige Liege. Und ich war der Meinung, dass für meine damals 17-jährige Tochter, die ein Münchner Gymnasium besuchte und ein Dreivierteljahr zuvor die Mutter von Reinhard etwas aufschreiben sollte. 1964, 1985 habe ich die Leiterin der Gedenkstätte in Dachau, Barbara Distel, die ist jetzt in Rente, angefragt, ob meine im Archiv in Dachau verwahrten Aufzeichnungen, die da als Typoskript lagen, für eine neue Publikation, nämlich die Dachau Hefte, zur Verfügung stellen würde. 1985, Barbara Distel, the time director of the museum here of the former concentration camp, asked me whether I could give to this, my recollections, the place in the archive in Munich for a new publication. It was Dachau Hefte. In English it was Dachau Review. And I said yes, and this yes changed my life completely. From 9th of April, 86, I was schools, universities, other places, but as a witness of the time, not a prosecutor. And my publisher, Peter, he quoted me, "You are not responsible for that what happened, but you are responsible for what happens in the future." Die Barbara Distel hat mich angefragt, ob ich bereit bin, meine Aufzeichnung für eine neue Publikation der Hefte zur Verfügung stellen würde. Ich sagte ja, und das Jahr veränderte mein Leben total. Seit dem 9. April 1986 in den Schulen und Universitäten werde ich immer einladen, als Zeuge der Zeit, als Ankläger oder Richter zu der nachfolgenden Generation zu sprechen. Und mein Verleger hat aufgeschrieben, er hat ein Zitat aufgeschrieben, ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber was in Zukunft geschieht, schon. I wrote these memoirs in German. They were published in English, French, modern Hebrew, Czech, Japanese, in Slovenian, in Italian, in Polish, in now it's a translation in Parsi, that is in Iran, but it's not published yet. Parsi is Iran, Parsi is Afghanistan. It's a coincidence. If the young doctor would bring me the result, I would not sit here on the 22nd, is it 22nd today? 22nd of July 2012 and tell my story. I would be glad to go there, just like this. No, end of 41, September 41, get to Verl and Jewish star. Every
Jew from the 6 years has to wear such a star here on this cloth. In France it was in French, in the Netherlands it was in Dutch, but when you see the films from Poland, so there are armbands with blue David Stars. Am 1. September 1941 gab es die Anordnung über das Tragen eines Judensterns. Jeder Jude ab dem 6. Lebensjahr, wenn er Haus oder Wohnung verließ, musste seinen Stern fest angenäht tragen. In Frankreich war es in Französisch, in den Niederlanden in Holländisch. Und wenn Sie Filme sehen, die in Polen spielen, da waren es Armbänder mit blauen Davidsternen. Ende 1941 begannen die Transporte aus dem Protektorat nach Theresienstadt. End of 41, the transport went to Theresienstadt. Theresienstadt, 60 kilometers north of Prague. It was a fortress and barracks, stables built under Joseph II, the Austrian emperor. This is against the Prussians, you know, it's a Verteidigung to defend, you know, the attacks of the Prussians. But this fortress was also a prisoner for people who were in opposition. And one who was not in opposition, it is Gabriel Princip. If somebody knows in school, I give 1,000 points for Gabriel Princip. But only few know it. But I exclude the people who are born in Yugoslavia. Gabriel Princip was a Serbian student who murdered 1914 the follower of Reise went with his wife in a coach on the bridge in Sarajevo. And this man died in Theresienstadt on tuberculosis. In Joseph II, son of Maria Theresia, who didn't like the Jews too much, they had to wear a piece of yellow cloth when they come to the court. Joseph II. Sohn Maria Theresias, der mächtigen Regentin, die Juden ja auch nicht besonders mochte. Sie verpasste den gelben Fleck, den sie in der Kleidung tragen mussten, wenn sie zu Hofe kommen. But Joseph II was very liberal, and he tried to correct a bit this situation. Franz Joseph I, the famous Sissi, because Elisabeth von Bossenhofen, was very tolerant. We had a prayer book from time prior to the First World War, and it was a prayer for him to stay healthy, and so we would not pray for a tyranny. This area became a ghetto for aged persons, but only ghettos was a community with a president of the ghetto and